You try. ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு சைக்கிளிங் ஓட் கை விட்டுட்டு சைக்கிளிங் போக போகிறேன். போகலாமா? சைக்கிளிங் பண்ண ரொம்ப போர் அடிக்குது ரூமில் இருந்து. ஓகே, சாட்டர்டேவை சைக்கிளிங் பண்ணி ஃபன் பண்ணுறோம். Going down. Door closing. Wow, what a nice place to walk. இந்த ரோட்டில் தான் நான் சைக்கிளிங் பண்ண போகிறேன். இன்னும் டெஸ்டினேஷனுக்கு நான் போய் ரீச் ஆகலை. போயிட்டு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். Nice weather. This is the exact location. I like this road always to walk. Going nearby Lidl supermarket. Me and my brother always walking this road. This is always memorable. Still more to go. இன்னும் நிறைய நேரம் நடக்க வேண்டியிருக்கு. How is the way? நடக்க நல்லா இருக்குல்ல வாக்கிங் போக. இந்த சைக்கிளை ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்ட போகிறேன். என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலையே. சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். எப்படி ஓட்டுறது இப்படி வச்சுக்கிட்டு? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. ऐसे फोन गिर सकता है. हाँ? नहीं 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 ऐसे ऐसे. Oh my God. Let's try like this. गिर गया तो तुम्हारा वो हो जाएगा. I try. गिरा तो तुम साइकिल गिरा दोगी. You try. Okay, let's go. बिना स्पीकर के नहीं नहीं ऐसे नहीं क्योंकि ये थोड़े भागते हैं ना. Wait. टेप है तुम्हारे पास टेप? आज ऐसे करो फोन छोड़ दो. आज मत बनाओ. आज थोड़ा ये चलाने की आदत कर लीजिए. नेक्स्ट टाइम ना साथ में वो टेप लेके आना. टेप है ना. आयो यो. ये देखो ना अभी फोन गिर गया तुम भी गिरोगी. समझी? समझा. रिस्की हो जाएगा काम. I'll come that way. I don't know how to control this. ब्रेक लगाओ ब्रेक. Why? Song. What? अभी देखो रोड्स पे जाना हमें ट्रैफिक का ख्याल रखना क्योंकि जहाँ हमारे हाथों में है अपना बचाव. अगर कुछ भी हो गया ना किसी ने कुछ नहीं देना. After a long time I'm riding this. वो दूसरे हमारे लिए है. इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. ये इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं रुक भी गए ना ये निकल जाएगा. समझी? Yeah, we need automatically going. वही तो
मैं देखूं, मेरे पास तो है साइकिल। Hey, careful. What sound is that? ऑफ-रोड साइकिल नहीं है. It's not. Again you come. That's it. Okay, okay. I. Ooh. क्या कहना चाहोगे आप? ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது சைக்கிளிங் ஓட்ட. இது நான் காலை வச்சு அது மாதிரி இழுத்துட்டு போகுது என்ன. ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டுறேன், எனக்கு ஒன்றும் புரியல. எங்கே போய் விட போதோ. முருகா காப்பாத்து. நல்லா ஓட்ட தெரிஞ்ச சைக்கிள் எனக்கே இப்படி இந்த நிலமை. But it's okay. It's manageable. There is no mirror, no lights, nothing. This electric bicycle is very dangerous. One day cycle ஓட்டுறதுக்கு எதுக்குடா ஹெல்மெட்? I don't have helmet. நானே போர் அடிக்குதுன்னு சைக்கிள் பண்ணலான்னு வந்தா என்னைய வச்சு ஃபன் பண்ணது இந்த சைக்கிள். என்னோட சைக்கிள் அர்பன் டெரன் மாதிரி வராது. ரொம்ப டஃப் கொடுக்குறான்டா இந்த சைக்கிள். சைக்கிளை வச்சுட்டு ஃபன் பண்ணணும் இல்லையா, என்னை வச்சு நல்லா செய்யுது. ஹபா எப்படி கை விட்டுட்டு ஓட்ட, கை விட்டுட்டு